Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all for coming here and participating in this Sravana Kirtan camp. I'm giving myself also an opportunity to distribute topics of Krishna by speaking. I first thought of having these Shravan Kirtan camps some years ago. As a way to give an opportunity, particularly to my disciples who don't see me very often, to those disciples of mine who don't see me very often, which I suppose is most of them, to have an intense session of hearing from me, and of course Kirtan will be there also. శిష్యులు మరియు నన్ను సాధారణంగా ఎక్కువ నన్ను కలుసుకోలేకపోయేటువంటి శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నన్ను కలుసుకుని నా శ్రవణం ప్రవచనాలు విని మరియు కీర్తన చేసే అవకాశం కల్పించడం కోసం ఇది నేను ఆరంభించాను. And it's developed as such that I now I participate in many throughout the year in various places. అట్లా మొదలైన కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు భారతదేశంలో అనేక ప్రదేశాల్లో ఇట్లా నేను ఈ శ్రవణ కీర్తన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను. You don't have to wait for me to come to do this. ఇక్కడికి రావాలని ఆలోచన పని లేదు. You can do anytime, any place. ఎక్కడైనా ఏ ప్రదేశంలో అయినా చేయవచ్చు. You just sang a kirtan in which Bhaktivedanta Thakur praises, well, he speaks about the practices which are favorable for devotional advancement. So he speaks also there about the glories of Ekadashi. Madhava Titi Bhakti Janane Jatane Palana Kari. Can you understand that? Madhava Titi means the Titi, the lunar cum solar day dedicated to Madhava, in other words Ekadashi, commonly known as Harivasaram. అంటే మాధవతి అంటే ప్రత్యేకించి ఏమైనా చంద్రమానం కానీ సూర్యమానం కానీ ఎలాంటి క్యాలెండర్లు చూసినా సరే మాధవుని కోసం కృష్ణుడి కోసం ప్రత్యేకించి నిర్దేశించిన ప్రతిది అనమాట ఏకాదశి. Bhakti Janani is the mother of devotion. అది భక్తి జనని, భక్తిని జన్మనిచ్చే తల్లి లాంటిది. Jatane Palana Kari. Jatane means sayatna, with care. Carefully I observe it. So you could, every Ekadashi, you could hold such a function. For instance, it's a suggestion. The problem is that companies like Hewlett Packard and even your local, if you're working in a local Kirana shop, they don't observe Ekadashi. So if you want to observe Ekadashi, it becomes incompatible with your work life. In Saudi Arabia, the daily life
And in many Muslim-dominated countries, the daily life is punctuated by 5 times, or if you're in Iran, maybe 3 times for the prayers. సోదరులో ముఖ్యంగా మరియు ప్రతి ముస్లిం దేశంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం రోజుకి 5 సార్లు, ఇరాన్ అయితే 3 సార్లు ప్రత్యేకించి ఒక ప్రార్థన చేయడానికి వాళ్ళు కేటాయిస్తారు. And the whole country goes in slow motion during the Ramadan. మొత్తం దేశం అంతా కూడా చాలా నిదానంగా నడుస్తుంది అన్నమాట ఈ యొక్క రమదాన్ నెలలో. But in India there's no such consideration for Ekadashi. భారతదేశంలో అటువంటి అవగాహన ఏమీ లేదు ఎక్కువగా. So maybe you could do something like that. Once a month, once every 2 weeks, devotees come together, hear and chant together. మీరు పాటించవచ్చు. నెలకు ఒకసారి 2 సార్లు ఇలా అందరూ కలిసి వచ్చి శ్రవణం కీర్తనం చేయవచ్చు. You do that. Sunday programs are there. చేస్తారు. ఆదివారం కార్యక్రమాలు మనకి. But they usually last half a day at the most. Usually it's arati and with a kirtan and some lecture, and that's about it in many places. ఈ ఆదివారం కార్యక్రమాలు ఏంటంటే మహా అయితే సంగం రోజు ఉంటాయి. ఒక ఆరతి, ఒక కీర్తన, ఒక లెక్చర్ అంతే. That's why I also thought of having these Shravan Kirtan camps. Instead of spending Sundays going from one place to another, 3 or 4 places, just stay in one place and let everyone who's interested come. And we can have more time instead of wasting time sitting in traffic jams. అందుకే శ్రవణ కీర్తనం కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టడానికి ఇదే ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఆదివారం 3-4 గంటలు కేవలం ఇక్కడికి అక్కడికి ప్రయాణంలో కొడకన్నా ఇలా అందరూ కలిసి ఒక చోటుకు వచ్చి ఒక చోటు ఉండి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ పాల్గొనాలండి. Actually we should do it every day. అసలు మనం ప్రతిరోజు చేయాలి. Every moment. ప్రతి క్షణం చేయాలి. There's one Gaudiya Vaishnava. He's passed away now. He wrote a book. Manindranath Guha was his name, Bengali. So he wrote a book just emphasizing to all devotees that we're supposed to chant Hare Krishna. ఒక గౌడీ వైష్ణవ భక్తులు ఉండేవారు, ఇప్పుడు లేరు ఆయన, మణీంద్ర గుహ. ఈ భక్తులు ఏంటంటే ఆయన పోయి ముందు ఒక పుస్తకం రాశారు అనమాట. మనందరూ అది ప్రత్యేకించి చెప్పారు అనమాట, మనందరూ హరే కృష్ణ మాత్రాన్ని చెప్పించడానికి ఉన్నావు, చెప్పించాలి. This is what Chaitanya Mahaprabhu came to give. ఇది చైతన్య మహాప్రభు ఇదే మనకి ఇవ్వడానికి వచ్చారు. Sankirtan Pravartak Shri Krishna Chaitanya Sankirtan Jagye Jai Bhaje Shaidanya. So you can, it's easy to translate into Telugu. It's the same. Sankirtan Pravartak Sri Krishna Chaitanya. The inaugurator of the Sankirtan is Sri Krishna Chaitanya. Pravartak, you must have the same word, is it? Does it have a different meaning in Telugu? Sankirtan Pravartak Sri Krishna Chaitanya. You don't have it in Telugu, huh? So, not commonly used. Not there, not commonly used. It's probably there, but not commonly used. So it means the inaugurator, you could say, some stapak, something. Sankirtan Yagya, in or by Sankirtan Yagya, Jai Bhaje, who worships, Shai Dhanya, whoever worships him via the process of Sankirtan, is Dhanya, which means glorious, or glorious is a good enough translation. There's no exact English word. ఎవరైతే ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం ద్వారా ప్రార్థిస్తారో పూజిస్తారో భగవంతుడిని వారు ధన్యులు. Dhanya, fortunate. So he said that if we're going to be followers of Chaitanya Mahaprabhu, everyone should at least 2 hours every day come together and chant Hare Krishna together. మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుచరులుగా ఉండాలంటే కనుక ప్రతిరోజు కనీసం 2 గంటలు అందరూ కలిసి వచ్చి ఈ యొక్క భజన కార్యక్రమాలు చేయాలి. And in this way worship Chaitanya Mahaprabhu. అలా మనం చైతన్య మహాప్రభుల వారిని మనము ఆరాధించాలి. Of course, Srila Prabhupada gave us a program of chanting in Sankirtan, in Mangalarti,
and evening arati. మనకి ప్రభుత్వం వారు కూడా ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చారు. జపం చేయడం, ఆరతిలో అటెండ్ అవ్వడం, ఉదయం సాయంత్రం సంకీర్తన చేయడం ఈ కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు మనకి. And we have many temples throughout the world where devotees come together morning and evening and chant Hare Krishna. ప్రపంచం అంతటా కూడా ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో కూడా అందరూ భక్తులందరూ ఉదయం సాయంత్రం కూడా కలిసి సంకీర్తన చేస్తారు. And at ISKCON Vrindavan, he said all the devotees should come and join the midday arati also. ప్రభుత్వం చెప్పారు ISKCON బృందావనంలో మాత్రం మధ్యాహ్నం ఆరతి కూడా అందరూ రావాలని చెప్పారు. Probably because so many visitors are there at midday. బహుశా మధ్యాహ్నం కూడా చాలా మంది చూడడానికి వస్తుంటారు. బహుశా వాళ్ళ గురించి అనుకుంటాం. Because nowadays at ISKCON Vrindavan there are so many visitors throughout the day. ఇప్పుడైతే రోజంతా కూడా చాలా మంది వస్తుంటారు చూడడానికి మందిరాన్ని. He also said for all the temples that there should be, well, he said different things in different circumstances, yeah. But at one time he said that in all the temples the devotees, some devotees should be there at least for the midday arati to sing for the Lord. శిల ప్రభుత్వం వారు అనేక ప్రదేశాల్లో అనేక సమయాల్లో అనేక రకాలుగా చెప్పినప్పటికీ ఏంటంటే ప్రతి ఆలయంలో కూడా ఏంటంటే మధ్యాహ్నం వారికి కొంతమంది భక్తులు తప్పనిసరిగా కీర్తనకి ఉండాలి అని చెప్పారు. In many of our temples there's only for the arati, apart from the morning and evening arati, there's only the pujari present with the Lord and there's some bhajan recording playing. ఇప్పుడు చాలా వరకు కార్యాలు చూస్తుంటాం ఏంటంటే ఉదయం సాయంత్రం ఆరతి తప్పిస్తే మధ్యాహ్నం వారికి కేవలం భగవంతుడు మరియు పూజారి, అది ఇంకొక భజన ప్లే చేసే క్యాసెట్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది, అంతకని ఏమీ ఉండదు. So you could also make a robot pujari and make everything mechanized. ఒక పూజారి యంత్రాన్ని తయారు చేసి మొత్తం కూడా యాంత్రికంగా చేయవచ్చు. But it's important that we personally apply ourselves to this process. కానీ ఇది చాలా ముఖ్యం ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా మనం స్వయంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది చాలా ముఖ్యం. Even this hearing, nowadays we can listen to lectures, recorded lectures. ఈ శ్రవణం కూడా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మనం రికార్డ్ చేసిన ప్రవచనాలు కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా వినొచ్చు. But it's also important to come and personally participate. కానీ స్వయంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు వచ్చి పాల్గొనడం కూడా చాలా ముఖ్యం. Otherwise we could just be in our own little cottage with our little recording device, and then we can have all our kirtan, we can choose which Mangalati we want to watch on the internet. We can do it all virtually. లేకపోతే ఏంటంటే మీరు ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉండి మీకు ఒక టేప్ రికార్డ్ ఇంటర్నెట్ పెట్టుకుని మీకు ఏ కీర్తన కావాలంటే ఆ కీర్తన విని ఏ ఆలయంలో మన ఇంటర్నెట్ మంగళారతి చూడాలంటే ఆలయం మంగళారతి చూసి అలా మీకు చిన్న ప్రపంచం కూడా మీరు సృష్టించుకోవచ్చు. But it's good to come personally together with devotees also. ఇలా భక్తులందరితో కలిసి ఇలా ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం కూడా చాలా మంచిది. By their association we become purified. వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం వల్ల మనం పవిత్రులమవుతాము. And we also get the opportunity to serve devotees. మరియు భక్తులకు సేవ చేసే అవకాశం కూడా మనకు లభిస్తుంది. That also comes in that song that was just sung. ఇప్పుడే మనం పాడిన కీర్తనలో ఈ విషయం గురించి ప్రస్తావన చేశారు. Bhakata seva parama siddhi prema bhakti lati kamula. Prema lati karamona, yeah. Anyway, I'll say it in English, and it'll be the same in Telugu. That to serve the devotees is in itself the highest perfection, and it is the root of the creeper of pure love of Krishna. భక్తులకి సేవ చేయడం అనేది ఒక ఉత్తమమైన సిద్ధి పొందిన ఒక స్థాయి అది. కానీ ఆ భక్తుల సేవ ద్వారానే మనకి కృష్ణుని యొక్క కృప కూడా దొరుకుతుంది. Sravana Kirtana Karavanu Khana Ashokta Pachala Chari Kahe Premananda
Manusha Janama Shafala Korona Bhari. This is from a Bengali kirtan, not very well known. In our ISKCON world and somewhat known among Bengali Vaishnavas. So these are the last words of these kirtan. So Sravana Kirtan Karo Anukshana means every moment engage in hearing and chanting about Krishna. And give up all nonsense talk, gossip. And Premananda, who is the author of this song, Kahe Premananda Manusha Janama Shafala Kara. He says, make your human life perfect. Your human birth perfect. And don't delay. Turnam yateda. Turnam means do it now. Don't waste any time. Shravan and Kirtan. Harinama Ruchi, those who have a taste for chanting the holy name, that is also considered, that is in itself the perfection of life. Sravanam Kirtanam Mariya Harinama మీద రుచి ఉండడం అదే ఒక జీవితానికి ఉత్తమమైన సిద్ధి ఒక స్థాయి అది మనం తెలుసుకోవాలి. So by chanting with devotees, that helps us to increase our taste for chanting the holy names. భక్తులతో పాటు జపం చేయడం వల్ల ఏంటంటే హరినామం మీద రుచి మనకి పెరుగుతుంది. It's like Devahari, he is just chanting now. He always likes to chant. He looks very happy always most of the time he looks very happy, but especially when he's chanting the holy names of Krishna. ఇప్పుడే దేవరి ప్రభు కీర్తన చేశారు అని ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా కనిపిస్తారు, ప్రత్యేకించి కీర్తన చేసినప్పుడు ఇంకా ఆనందంగా కనిపిస్తుంటారు. So that's a great gift, that's a great fortune if we feel happiness in chanting the holy names. అది హరినామ కీర్తనలో ఆనందంగా ఉండడం అనేది ఒక గొప్ప వరం లాంటిది. Once Srila Prabhupada, I'll tell an anecdote of Srila Prabhupada in Mayapur. At that time, the only building in Mayapur, you can't even see it now because other buildings have been built on top of it. It's difficult to explain, but there was one building which was by far the biggest building in the whole of Mayapur, but now it's smaller than the other buildings. అప్పట్లో భవనం ఉండేది, అప్పట్లో అదే అతిపెద్ద భవనంగా ఉండేది మాయాపూర్లో. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక దాని చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఇంకా పెద్ద పెద్ద భవనాలు రావడం వల్ల ఆ భవనం ఇప్పుడు కనుమరుగైపోయి కనిపించట్లేదు. That was the first pakka or big brick built temple of Radha Madhava at ISKCON Mayapur. అది రాధా మాధవుల గురించి కట్టిన మొట్టమొదటి పక్క భవనం అన్నమాట. And the temple room was on the ground floor. And Srila Prabhupada's quarters were on the second floor or the third floor by American calculation, by British or Indian calculation, second floor. Srila Prabhupada ఉండే ఒక గది ఏంటంటే 3వ అంతస్తులో ఉంది, కానీ బ్రిటిష్ మరియు భారతదేశపు పదజాలంలో ఏంటంటే 2వ ఫ్లోర్. And every year devotees on Srila Prabhupada's order would come from all over the world at the time of Gaur Purnima to celebrate a festival of several days. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రపంచం నుంచి భక్తులందరూ కూడా గౌర పౌర్ణమి ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి కొన్ని రోజుల పాటు ఉత్సవం జరుపుకోవడానికి అందరూ కూడా జరుపుకోవడానికి వస్తారు. అందరూ కూడా There was Sravanam Kirtanam festival. It wasn't called that, but practically it was.
కానీ అది శ్రవణ కీర్తనంగా అది వాళ్ళు పేరు పెట్టకపోయినప్పటికీ అది శ్రవణ కీర్తనం కార్యక్రమం లాగా ఉండేది. Srila Prabhupada said that 24-hour kirtan should go in Mayapur. ప్రభుత్వం చెప్పారు 24 గంటలు ఇక్కడ కీర్తన జరగాలి మాయాపూర్లో అని చెప్పారు. So mostly during most of the year that was done by 3 Bengali devotees. సంవత్సరం పొడుగుతా చాలా వరకు ఏంటంటే 3 బెంగాలీ భక్తుల ద్వారా 24 గంటల సంకీర్తన జరిగేది అక్కడ. Quite elderly. చాలా పెద్దవారు వాళ్ళు. One was called Maya Manush. ఒకరు మాయా మనుష్. That's an initiated name. That's the name of Krishna. అది కృష్ణుడి పేరు. Another was Sarvagya. And I can't remember the third one's name, but they just chant all day. They go on chanting all day. That chanting 24-hour kirtan is still going on in Mayapur at the Prabhupada's original or the reconstruction of Srila Prabhupada's Bhajan Kutir, just near the main entrance. ప్రభుత్వంలో ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి భజన కుటీర్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది. అందులోనే ఇప్పుడు కూడా భక్తులందరూ కూడా 24 గంటల సంకీర్తన ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. And in the temple also, pretty much throughout the day, kirtan goes on. ముఖ్యమైన మెయిన్ ఆలయంలో కూడా ఏంటంటే ప్రధాన ఆలయంలో కూడా రోజంతా కూడా సంకీర్తన జరుగుతుంది. So most of the year there'll just be 3 men chanting most of the time. But during the festival there are hundreds of devotees participating in the kirtans. సంవత్సరం పొడుగుతా ఇట్లా కేవలం 3 భక్తులే సంకీర్తన చేసినప్పటికీ ఈ యొక్క ఉత్సవాల సమయంలో ఏంటంటే మొత్తం 100 కొద్ది భక్తులు ఈ యొక్క సంకీర్తనలో పాల్గొనేవారు. And the first year I went there, 1976, apart from the kirtans, there are all-day lectures by different sannyasis. So Sravanam Kirtan camp. నేను మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు 1976లో అక్కడ రోజంతా కూడా అనేక రకాల ప్రవచనాలు, అనేక రకాల చాలా మంది సన్యాసులకి అందరికీ కూడా ప్రవచనాలు ఉండేవి. And there were kirtans with hundreds of enthusiastic young brahmacharis. చాలా మంది యువకులైన యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అందరూ కూడా ఉత్సాహంతో సంకీర్తన చేసేవారు. Jumping and dancing and banging the gongs and uproariously blissful. ఎగిరేవారు, నాట్యం చేసేవారు, ఎంతో ఆనందంగా వాళ్ళు ఒక సంకీర్తన చేసేవారు. So one time in mid-morning, Srila Prabhupada is sitting in his room and he's just amazing kirtan, this sound was coming up. ఆయన గదిలో అప్పుడు యొక్క అద్భుతమైన యొక్క కీర్తన యొక్క శబ్దం అనేది వస్తుంది. Srila Prabhupada told his servant, call all the GBCs, they should come here immediately, all the leaders of the movement. యొక్క అప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్పారన్నమాట ఆయన యొక్క సెక్రటరీకి ఏంటంటే వెంటనే త్వరగా జీబీసీ మేనేజ్మెంట్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క సెక్రటరీ లీడర్స్ అందరినీ కూడా ఒక్కసారిగా ఇక్కడ సమావేశపరచండి అని చెప్పారు. So they all came one by one. వాళ్ళందరూ వచ్చారు. And Srila Prabhupada had only called the GBCs impromptu like that if there was some very serious urgent matter. ఇలా ఎటువంటి ప్లాన్ లేకుండా అప్పటికప్పుడు జీబీసీ లీడర్లు అందరినీ ఒక్కసారిగా పిలిచారంటే ఎంతో తీవ్రమైన ఒక విషయం ఉంటే తప్ప అట్లా ఎప్పుడు జరగదు అన్నమాట సాధారణంగా. So everyone was wondering, what's going on? అందరూ ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు, ఏంటి ఏం జరిగిందా అని ఆలోచిస్తున్నారు. So when all the GBC members had assembled, and if you go you can see Prabhupada's darshan room. It's actually very small, so everyone had to crowd inside. జీబీసీ సభ్యులందరూ కూడా అక్కడ సమావేశమై ప్రభుత్వాల గది చక్కగా ఉంది, అందరూ కూడా గది చుట్టూ పోయారు అన్నమాట. And they're expecting some very serious heavy matter to be discussed. ఇక్కడ తీవ్రమైన సంభాషణ ఒకటి జరుగుతుందని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. Because even though ISKCON is a spiritual movement, it's operating in the material world. ISKCON ఒక ఆధ్యాత్మిక సంస్థ అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నడుస్తుంది. And regularly there are various disruptions and disturbances. అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఆందోళనలు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. Which is one reason why Srila Prabhupada formed the GBC, to deal with such matters. అందుకే ప్రభుత్వాలు జీబీసీని స్థాపించారు ఇటువంటి సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి. And the GBC members, Srila Prabhupada called them all suddenly. They were thinking there must be some really very bad disturbance going on. Prabhupada has suddenly called us together.
ఇప్పుడు జీబీసీ సభ్యులందరినీ ఒకసారి సమావేశపరిచారంటే ఇక్కడ ఏదో తీవ్రమైన సమస్య ఏదో ఉండే ఉంటుంది, అందుకే పిలిచారని అనుకుంటున్నారు. But Prabhupada was just lying back, not lying back, sitting back, relaxed and smiling. కానీ ప్రభుపాద చక్కగా కూర్చొని ఎక్కడ కూర్చొని చిరుమూర్తితో ఆనందంగా ఉన్నారు. So when all the GBCs came, Prabhupada said, just hear that. Because the kirtan was going on all the time, they didn't know what Prabhupada meant. Prabhupada said, I just called you all to hear this kirtan. That's so Prabhupada said that in future we should keep 500 men from all over the world in Mayapur just for doing kirtan 24 hours a day. ప్రభుత్వం చెప్పారు, భవిష్యత్తులో మనం 500 మందిని కేవలం ఈ సంకీర్తన కొనసాగించడానికి మాయాపూర్ దగ్గర ఉంచాలని చెప్పారు. We didn't get to that yet. ఇంకా సాధించలేదు. But you see, Srila Prabhupada himself, he took had such taste in the holy names. He wanted that everyone join in this chanting. Even sometimes there's bad publicity in the newspapers. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక పత్రికల్లో ఒక బ్యాడ్ పబ్లిసిటీ ఒకటి నెగటివ్ గా వచ్చింది వార్త. Can everyone understand? అంటే వ్యతిరేకంగా ఒక వార్త అనేది వచ్చింది అన్నమాట. Criticizing the devotees in various ways. భక్తుల్ని నిందిస్తూ ఒక వార్త అనేది ఆ పత్రికల్లో వచ్చింది. Is in the early days of ISKCON in the Western countries, there was a lot of negative propaganda against us. స్థాపించిన మొదట్లో కూడా ఇట్లాంటి భక్తులను నిందిస్తూ వార్తలు ప్రచురితమయ్యేవి. But Prabhupada said it doesn't matter. ప్రభుపాదులు చెప్పారు, అదేం పర్వాలేదని చెప్పారు. Actually it's good. అది మంచిదే అని చెప్పారు. Because in the newspaper if they put Hare Krishna thieves, Hare Krishna murderers, Hare Krishna child kidnappers, again and again they're saying Hare Krishna, so that's good. ఇప్పుడు వార్తా పత్రికలు ఏంటంటే హరే కృష్ణ దొంగలు, హరే కృష్ణ వాళ్ళు మోసగాళ్ళు, హరే కృష్ణ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇట్లా హరే కృష్ణ ఇన్నిసార్లు ప్రచురించడం కూడా మంచిదే చెప్పారు. They used to write things like that, but absurd things. They used to write things like that, absurd things. అట్లాంటి దారుణమైన విషయాలు కూడా జరుగుతుండేవి. But everyone got to know about Hare Krishna. అందరికీ తెలవాలంటే హరే కృష్ణ ఉద్యమం గురించి తెలియడం జరిగింది. So Prabhupada said, somehow or other, if they chant, they'll become purified. ప్రభుపాదులు చెప్పారు, ఎలాగోలాగూ ఈ జపం చేస్తే కనుక వారు పవిత్రులు అవుతారని చెప్పారు. And actually it happened that many of the young people especially, they thought that, well, if the official establishment, the authorities and the newspapers, if they're so much against us, then we're probably something quite good. కానీ మరి నిజంగా ఏం జరిగిందంటే ఈ యొక్క యువకులు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మరియు ఈ ప్రతినిధులు మరియు వార్తా పత్రికలు అన్ని కూడా ఈ హరే కృష్ణ యజమాని నిందిస్తున్నాయంటే దీంట్లో ఏదో ప్రత్యేకించి గొప్పగా ఏదో ఉండే ఉంటుందని వాళ్ళు అనుకున్నారు. Because they had a very low opinion of what they call the establishment. వారి యొక్క ప్రభుత్వం మీద వారికి చాలా నిజమైన ఒక అభిప్రాయం ఉండేది, తక్కువ అభిప్రాయం ఉండేది. In India, the culture is the old culture is to respect the king, like that. భారతదేశంలో ప్రాచీన సంస్కృతి ఏంటంటే రాజుని గౌరవించడం మన సంస్కృతి. And I think that's going on to a large extent up to the present time. చాలా వరకు ఇప్పటికీ కూడా అదే కొనసాగుతుంది. That whoever's in power, people tend to respect. ఎవరు అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారికి గౌరవం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. Whoever has a big position, they give some respect. ఎవరికైనా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా గౌరవం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. We find that Sanatana Goswami,
he gave not only Sanatana Goswami but all the Brahmanas and devotees who are with him, they gave great respect to Nawab Hussain Shah, who was the Muslim emperor in Bengal. బెంగాల్లో సనాతన గోస్వామి మరియు ఇతర బ్రాహ్మణులు కూడా నవాబ్ హుస్సేన్ షా ఎవరైతే పాలకులు ఉన్నారో వారికి చాలా గౌరవం ఇవ్వడం మనం చూస్తుంది. Because they considered that, well, he kills cows, he destroys temples, but still he got that position by the grace of God due to some previous good actions. So we should respect that. కానీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ యొక్క పాలకులు ఎవరైతే నవాబ్ హుస్సేన్ షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆలయాలు కూల్చేసి ఆవులను చంపేసి ఇంకా దారుణమైన పనులు చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన రాజుగా ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు చేసిన ఏదో పుణ్యకారం ఏదో ఉండే ఉంటుంది, అందువల్ల ఇట్లా అయ్యారు, అందుకని దాని గురించి ఆయనకి గౌరవం ఇవ్వడం జరిగింది. But in the Western countries they have a long tradition of anti-authoritarianism. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఏంటంటే చాలా పెద్ద పరంపర ఉంది, అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళే పరంపర అనేది చాలా కాలంగా ఉంది. At least in Western Europe, maybe I don't think it's the same in Poland. యూరోప్ అంటే పాశ్చాత్య యూరోప్, తూర్పు యూరోప్ లో అందరూ మనం గమనించాం. పోలాండ్ లో, in Poland during the communist regime, if you were anti-authority, then prison was the most likely option and most likely destination for you. If not, Dehanta Prapti. So they weren't so tough as the Russians. Not so bad, but it was tough. Communist rule? When was that? From after the Second World War? You mean the uprising against the communists? Oh, that just happened just like that, yeah. You don't even know about it, yeah. Yeah, they have the Catholic culture, they respect the church like that. ఈ కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో, పోలాండ్ దేశాల్లో ఏంటంటే మీరు ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మీరు వెళ్ళినట్టయితే కనుక మీరు జైలుకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి మీకు గమనిస్తుంది. అది కాక లేకపోతే కనుక దేహాంతర ప్రతి దేహం వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. No, their communism probably wasn't as tough as in even in Russia. It was different in different places. In Moscow, our devotees were more persecuted. In Petersburg, at that time it was Leningrad, the devotees were doing programs all over the place. Not public Harinam, but the authorities, they turned a blind eye, so to speak. కమ్యూనిస్టులు ప్రతి చోట కూడా అంత దారుణంగా ఉండేది కాదు. మాస్కోలో మన భక్తులని చాలా వేధించేవారు. అదే పీటర్స్బర్గ్ అనే ప్రదేశంలో మాత్రం భక్తులందరూ కూడా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అధికారులందరూ కూడా దాన్ని చూసి చూడడం వదిలేసేవారు. And in Armenia they were extremely heavy. It was the same country but in different places. Some places the authorities are very strict, others less so. అదే ఒకటే దేశం అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని ప్రదేశాల్లో చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించేవారు, కొన్ని ప్రదేశాల్లో వదిలేసేవారు, అట్లా జరిగేది. What struggle the devotees went through to establish Krishna consciousness there. కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్థాపించడానికి భక్తులు అనేక కష్టాలకి లోనయ్యారు ఆ ప్రదేశాల్లో. Struggle అంటే it's not exactly kashta, is it? There's another word. Sangharsh in Hindi, Sangram in Bengali. చాలా శ్రమకులు అనేసి, this is hard working, right? That's hard working. Struggle. ఎంతో well, kashtam is just a very general term. కష్టం స్ట్రగుల్ అంటే ఏంటంటే చాలా తీవ్రమైన శ్రమకి లోనయ్యారు. There must be a word for struggle. It's a common phenomenon in every culture except maybe Polynesian. స్ట్రగుల్ అంటే కరెక్ట్ గా ఎట్లా నిర్వచనం చెప్పచ్చు చెప్తే సంఘర్షణకి లోనయ్యారు. Sangharshana as in Hindi. Sangharsh. అది హిందీ పదం. Anyway, it wasn't easy. Put it like that. అది కష్టం, చాలా కష్టం. ఏమాత్రం సులువు మాత్రం కాదు, కష్టం చాలా కష్టం, సులువు మాత్రం కాదు. Everywhere, beginning with Prabhupada himself, what difficulties he went through to establish this movement.
సరే చూస్తే ప్రభుత్వ నుంచి కూడా ఆరంభిస్తే చూస్తే ఎన్నో కష్టాలకి లోనే ఆయన విజయవాడ స్థాపించారు. To establish ISKCON in India was also very difficult in the beginning. మొదట్లో ISKCON భారతదేశంలో స్థాపించడం కూడా చాలా కష్టమయ్యేది. Prabhupada wanted to he said that my guru ordered me to preach in the Western countries. Now I've established something there. My own personal desire is to spread Krishna consciousness in India. అని చెప్పారు ఏంటంటే మా గురువు గారి ఆదేశం మేరకు నేను ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ISKCON నేను ప్రచారం చేసి పెరగలాగా చేస్తాను. కానీ నా యొక్క వ్యక్తిగత కోరిక మాత్రం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఈ ప్రచారం ఎక్కువగా జరగాలని చెప్పారు. But it was very difficult in those days. కానీ అప్పటికే చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో. Hardly any Indians were joining. ఈ భారతీయులు ఎక్కువగా వచ్చి పాల్గొనేవారు కాదు. And most of those, or many of those who did join, they came to see if they could steal some tape recorder or something like that. In those days, a tape recorder was really something very special. అప్పట్లో ఉద్యమంలో పాల్గొనడానికి ముందుకు వచ్చిన కొద్దిమంది కూడా ఎట్లా ఉండేవారంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం తీసుకుపోవచ్చు, టేప్ రికార్డర్ తీసుకుపోవచ్చు అనే భావన ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. India was much less economically developed, and there was a lot of poverty. అప్పట్లో పేదరికం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. సో ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎక్కువ ఉండేది కాదు. టేప్ రికార్డర్ కూడా పెద్దగా అనిపించేది. So Prabhupada brought so many Western devotees, and most of them didn't stay. ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో మంది పాశ్చాత్య దేశం నుంచి భక్తులను తీసుకొచ్చారు, కానీ వారు ఎక్కువ రోజులు ఇక్కడ ఉండలేకపోయారు. So it's very difficult in so many ways. చాలా కష్టంగా ఉండేది చాలా రకాలుగా. Many people distrusted us. చాలా మంది నమ్మేవారు కాదు. Or they thought that who are these people? They're not sadhus. They're just some hippies. వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళంటే వీళ్ళు సాధువులు కాదు, వీళ్ళు జస్ట్ హిప్పీలు, ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు. So one time among the devotees in Calcutta there was a lot of tension among themselves. ఒకసారి కలకత్తా భక్తులందరికీ కూడా ఒక తీవ్రమైన ఆందోళనకర పరిస్థితి ఒకటి ఎదురైంది వాళ్ళకి. It was very difficult. కానీ చాలా కష్టం ఉంటుంది. There was only one tap in the whole building, and water came with a little. In the summer, water would come with a little trickle for about 1 hour a day. ఏంటంటే అంతమంది మొత్తం గంటలంతా కూడా ఒకటే ఒక పంపు ఉండేది. ఆ పంపులో సన్నగా నీరు సన్న ధారగా వచ్చేది, ఒక గంట సేపు మాత్రమే. And most devotees, they weren't used to, none of them were used to such intense heat. భక్తుల వరకు కూడా ఇంత తీవ్రమైన ఎండనే ఇదివరకు వాళ్ళు ఎదుర్కొని ఉండలేదు. And although there were fans, but most of the time there was electric fans, but most of the time there was no electricity. And devotees had dysentery and malaria and typhoid, all kinds of diseases. Some of them had them all at once. భక్తులందరికీ అనేక రకాలైన రోగాలు అన్నమాట. టైఫాయిడ్ ఇట్లా అనేక రకాలైన రోగాలు అన్ని కలిసి కూడా వచ్చాయి ఒక్కొక్కప్పుడు. So it's very, very difficult in many ways. చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తే చాలా కష్టంగా ఉండేది భక్తులకి. So they were waiting for Prabhupada to come so they could all complain about each other to him. వాళ్ళందరూ ప్రభుపాదులు రావడం కోసం ఎదురు చూసేవారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ విషయం ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కష్టాలన్నీ ఆయనతో పంచుకోవడానికి ఇతరుల గురించి చెప్పారు. So when Prabhupada came, he said that he talked about himself, how I had to struggle to establish this movement in the West. ప్రభుపాదులు వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, ఆయన స్వయంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని స్థాపించడానికి ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారో ఆయన చెప్పారు. No one wanted to help him go to the West. Everyone discouraged him. ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళడానికి ఎవరూ సహకరించలేదు, అందరూ కూడా ఆయన నిరాశపరిచారు. He only with much endeavor he didn't have money to go. He convinced this Sumati Maharaja to give him a free passage. ఆయనకి దగ్గర డబ్బులు కూడా ఏమీ లేవు. చాలా గొప్ప ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత ఈ సుమతి మొరార్జీ అనే ఆవిడ ఆయనకి ఒక ఫ్రీ టికెట్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు. Then he got such difficulty to get clearance from the government to leave the country. చాలా గొప్ప ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత చాలా కష్టపడిన తర్వాత భారతదేశం వదిలి వెళ్ళడానికి ఆయనకి అనుమతి లభించింది. Because they wouldn't let anyone leave without checking to see they had
Do they have any criminal case against them? Do they have debts? They're just leaving and they're going to leave their debts behind. There's a big checking process. ఏంటంటే మన దేశం వదిలి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళకి చాలా పరీక్షించేవారు అనమాట. ఏంటంటే వీళ్ళకి అప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా, వీళ్ళ మీద కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని, పోలీస్ కేసులు ఉన్నాయని చాలా పరీక్షించేవారు. And Indian government bureaucracy in those days didn't move any faster than it moves today. భారతదేశం ఇప్పుడు దానికన్నా గొప్పగా ఏం పనిచేసేది కాదు అప్పుడు కూడా. So even to get out of the country, Srila Prabhupada, that was the first achievement. దేశం వదిలి వెళ్ళడమే గొప్ప అచీవ్మెంట్. ఆయన సాధించిన దాంట్లో గొప్ప విషయంగా మనం ఆయన పరిగణించవచ్చు. Then this Prabhupada was narrating to his disciples, and he had 2 heart attacks on the ship going over. ప్రభుత్వం చెప్పారు గంటలో 2 సార్లు ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందనమాట. యాక్చువల్లీ that word they know. That you don't have to translate. Heart attack. It's a common. It's so common. If you translate in Telugu, they might not understand it. Then he landed. He had he didn't know anyone there. He was staying with some Agarwal who was completely westernized, had married a Western wife and was eating meat. ఆయన అగర్వాల్ ఆయనతో ఉన్నారు. ఆయన పూర్తిగా పాశ్చాత్య సంస్కృతికి అలవాటు పడిపోయి మాంసం తినడం, గోవు మాంసం తినడం కూడా అలవాటు పడిపోయిన ఒక వ్యక్తి ఆయన అగర్వాల్. Of course, nowadays all Agarwals pretty much eat meat, but in those days Agarwal meant vegetarian unless they went to the West. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక అగర్వాల్స్ అందరూ కూడా ఎంతో మంది మాంసం తింటూ కనిపిస్తున్నారు మనకి. అప్పట్లో అగర్వాల్ అంటే మాంసం ముట్టుకునేవారు కూడా కాదు, పాశ్చాత్య దేశానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు. Then in the beginning there was no interest. మొదట్లో ఎవరు కూడా ఉత్సాహం చూపించేవారు కాదు. So many difficulties he underwent. So then Prabhupada told his disciples that, if you're going to do anything, if we're really going to get anything done here, you have to accept difficulties and struggle as I struggled. ప్రభుత్వం చెప్పారు, ఇక్కడ మీరు ఏమైనా సాధించాలనుకుంటే కనుక కష్టాలు మరియు సంఘర్షణలకి మీరు స్వీకరించి ముందుకు వెళ్ళాలని అని చెప్పారు. So if we're not focused on trying to bring Krishna consciousness to others and the struggle to do so, then we'll struggle among ourselves and there'll be some tension among ourselves. ఎప్పుడైతే మన ధ్యాస అంతా కూడా ఇతరులకి కృష్ణ చైతన్యం పంచడం మరియు కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడం మీద ఉండదు, అప్పుడు మనకి కష్టాలు వచ్చేసి మనకి మన ధ్యాస అంతా కూడా ఒకరి ద్వారా ఇంకొకరికి వచ్చిన కష్టాల మీద పూర్తి ధ్యాస అంతా కూడా ఉంటుంది. This is the age of Kali, the age of quarrel. ఇది కలహాల యొక్క సమయం. Even among devotees there may be disagreements. భక్తుల మధ్య కూడా అనేక రకాలైన వివాదాలు ఉంటాయి. Even severe disagreements. చాలా తీవ్రమైన వివాదాలు, మనస్పర్ధలు, వివాదాలు కూడా ఉంటాయి.